Σας το online. Χτες έκαναμε και email. Έκαναμε και email. Wow, τέλεια μαντιά. Σήμερα έρχεται με κάτι με τα μαντιά σας. Λοιπόν, wow, και ποιος σας. Λοιπόν, και email. Έκαναμε και article. Και κάναμε και review. Και μάλιστα το review που έκαναμε εχθές, μα αφού θέλασαι ρωτήσω στα writing. Και μάλιστα το review που έκαναμε εχθές ήταν όχι για film, ούτε για ταινία, ούτε για βιβλίο. Ήταν κάτι ασυνήθιστο. Ήταν review για concert. Είναι πιο εύκολο, αλλά είναι πιο συνηθίστο. Γιατί πάντα βάλουν σε film και book. Όχι, είναι πιο εύκολο. Επειδή concert μπορεί να βάλεις ό,τι θέλεις. Φαντάζεσαι ένα τυχαίο concert φανταστικό. Ενώ film... Όχι, πρέπει να κάνουμε σήμερα λάθος. Και έτσι όπως το είπες, νομίζω ότι ξέρω εγώ είχαμε μάθημα. Όχι, εννοώ ότι έκαναν πάρα πολλά για λεπτές και ότι πρέπει να τα καλύψουμε σήμερα ξανά. Γιατί ήμουν τηλεφόρτου για να πω. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και το χρόνο στέλνουμε, έχουμε σαν το χαρισμένο και στέλνουμε το λήξη εντάξει ολόκληρο. Όχι, όσοι ξέρουν ότι τα μαθήματα τους είναι να μπουν, ας πούμε. Αυτό. Το πρασινούδι βιβλιαρούδι. Πρασινούδι βιβλιαρούδι, ναι, μαζέψτε τα αγαπημένα βίντεο παρακάψουμε το μάθημα. Λοιπόν, σελίδιτσα. Σελίδιτσα 26. Όχι, λάθος, σελίδιτσα 26. Παρακάτω. Σελίδιτσα, η μια σελίδα 100, η άλλη σελίδα 76. Πρώτα. Λοιπόν, one of your teachers, recently gave you some advice about the problem that you had. Λέξεις κλειδιά. Έλα, ακούω. Λοιπόν, teachers, advice, problem, ναι. Λοιπόν, write an email to a friend explaining what happened. Λέξεις κλειδιά. Email, friend, explain. In your email, 3 πράγματα. You should describe the problem. Άρα, describe problem. Ευτυχώς δεν άρχισες πάρα πολλά, Παυλίνα μου. Πας σου όλα τα άσπρα. Βάλε το σελίδα, go to page 74. Sí.
Λοιπόν, describe problem. Μετά, explain the advice that the teacher gave you. Άρα, explain advice by teacher. Λοιπόν, γράφω τα κύρια σημεία για να τα υπογραμμίσετε, εντάξει. Και εσείς στην εξέταση να υπογραμμίσετε τις κύριες λέξεις για να σας βοηθήσει να σκεφτείτε, να σταθάρει ο εγκεφάλος. Λοιπόν, say whether the advice has been useful and why. Άρα, say... Όχι, περιμένε. Whether advice useful, why. Λοιπόν, άρα θέλει τρία πράγματα. The pictures, είναι το τρία που είπαμε τώρα. Κεντρώσου για να καταλάβεις. Θα στον πίνακα. Στο βιβλίο σου, τρία σημεία. Ερώτησες με είναι τα πράγματα. Όχι. Ήταν ρητορική ερώτηση σου, ναι. It was a rhetorical question. Φαντάζομαι. Γιατί γράφει πολλές μας. Κάθεσαι και να πεις ότι τρίτσο έμεζο καθηγίζεται. Λοιπόν, ναι, σε έναν είναι πολλά διαφορετική. Very distinctive, honesty, and very low-pitched, and it's very nice. Λοιπόν, the pictures above may give you some idea, and you can also use ideas of your own. Άμα λέει may give you some ideas, σημαίνει είναι υποχρεωτικό, ναι, να το βάλετε. Αλλά βοηθούν πάρα πολλά. Κάποιες φορές μπορεί να μην καταλάβεις το θέμα, ή μπορεί να φαίνεται ότι είναι κάτι άλλο που εννοεί το θέμα, και να καταλάβεις τις εικόνες, τι εννοεί το θέμα. Άρα δώστε φάση στις εικόνες. Σημαντικές. Λοιπόν, the email should be between 150 to 200 words long. Και πιάνουμε 8 μονάδες για το content και 8 για το language, σημαίνει σύνολο 16 μονάδες. Λοιπόν, βλέπουμε την κοπέλα, we see the lady standing there, but she looks a bit frustrated, worried, upset, she's frowning. You know what frowning means? Doing that. And she has some difficulty with her homework or with her assignments. What do you think that difficulty is? Anna, θέλεις να κλείσουμε το blind? What do you think that difficulty is? Maria? Μπορεί να μην να διαβάσει σωστά, να ξέρει καλή. Το teacher δεν θα έχει να διαβάσει σωστά. Άρεσε μου το maybe unable to understand the subject. Δηλαδή, το subject είναι το μάθημα, άρα είναι πολλά γενικό, θέλουμε κάτι συγκεκριμένο. The topic of the assignment μπορούμε να πούμε. Disabled σημαίνει με αναπηρία. Και το retarded είναι το mentally retarded. Μπορείς πιο ευγενικά να πεις mentally disabled, αντί να πεις και το disabled για να καταλάβει ο άλλος για να μένεις. Το retarded είναι λίγο καθυστερημένο, ναι. Ναι, έχει. Κάποιος μπορεί να θέλει να προσβάλλει κάποιον, μπορεί να του πει ο retarded ενώ είσαι. Άρα έχει αρνητικό connotation του τη λέξη, καλύτερα να μην το χρησιμοποιάτε, τα connotations στα υπονοούμενα. Τα feelings που σου κάνουν provoke. Εντάξει. Λοιπόν, είπες σου κανένας retarded. Όχι, ναι. Μπράβο. Επειδή έφερε με έτσι να έτσι, αλλά απλά η κοπέλα προσεχεί στο μάθημα, καμία σχέση. Απλά προσεχεί στο μάθημα. Σωστά. Λοιπόν, ας είναι ο καιρό να το σκοτώσω. Να το λύσω. Λοιπόν. Κάποιος λαλεί, κάποιος. Οκ. Η Γεωργία λαλεί τον κάποιον retarded, γι' αυτόν. Γιατί δεν λες Αντωνία? Η Γεωργία. Είναι Αντωνία. Η Γεωργία Αντωνιάδης. Θα το κάνεις Αντωνιάδης. Όχι, κύριε, είναι το αρχικό το φίλο του Αντωνιάδης. Όχι, μάλλον το γυναίκες τώρα. Η Αντωνιάδης. Ναι.
Λοιπόν, ναι, Γεωργία μου. Γιώργη Αντωνιάδης. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, προσέχετε γιατί πρέπει να είστε λίγο πονηροί, γιατί πρέπει τα προβλήματα τα οποία να πείτε να μπορείτε να βρείτε αντίστοιχο advice για να λύσετε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Μπορείς να βρεις advice για το concentration, πώς να το λύσει. Σε τηλέφωνο της, να μην έχει άλλα κείμενα μπροστά της. Το περίμενε καλό. Visual prepared phone. To study next in a Quiet place yes. and peaceful place. Make a cup of coffee or a cup of tea. Ωραία. Any other? Νομίζω ότι θα προλάβουμε να καλύψουμε την λιποκαλύψη αυτές, λόγω του ότι πάλι θα στεναταχθεί. Του εντάξει να ταχθεί. Λοιπόν, τη λύση σου, the advice you that you want to give, ναι. Ότι θα είσαι καθηγητής τώρα και σκέφτεσαι advice. Ναι. Όταν είναι ειδικότητα είναι ρυθμός, να το ξαναγράφει, ξανά και ξανά για να μπορεί να θυμάται. Και όταν δεν καταλάβει κάτι, να μην το παπαγαλίσει. Maybe unable to understand the topic of the assignment. No, μου είπες εσύ που θα δει Γεωργία, που είναι συγκεντρώνεται. Όπως το topic, εγώ θα σου το σάβει γενικά. Νομίζω ότι θα γράφω έτσι εγώ. Ολοκληρώνω το θέμα, γιατί δυσκολεύεται γενικά. Εμείς ψάχνουμε να αναλύσουμε describe this particular problem, δηλαδή. Συγκεκριμένο πρόβλημα για να δυσκολεύεται στο μάθημα σημαίνει έχει πρόβλημα, δηλαδή μπορεί να μην καταλαβαίνει τα formulas. Mathematical equations. Περίμενε. Μαρία, βάλω to underline keywords and analyze the keywords before starting to write the assignment. Πριν να ξεκινήσει. Γιατί μπορεί να έχεις λέξεις που δεν καταλαβαίνεις μέσα ένα θέμα και δεν μπορεί να καταλάβεις το θέμα. Λοιπόν, plan before writing the actual essay, όπως θέλω να κάνετε και εσείς στην εξετάση. You need to plan before you write your essay. Ναι, γιατί πρέπει να κάνεις πλάνο να πεις, ας πούμε, ποια είναι τα θετικά, ποια είναι τα αρνητικά, πού είναι να βάλεις θετικά, πού είναι να βάλεις αρνητικά. Actually, you think that you lose time, but you save time, because you may start writing a lot of things. You may start having ideas while you are writing the one coming up after the other. You may shove them all in the essay and in a structured manner, but you shouldn't actually write the ideas as they come in your mind. You should write them where they should be in the right paragraph. So, for example, if you have to describe advantages and disadvantages of a topic, and then you think of an advantage, and then you think of a disadvantage, and then another advantage, and then another disadvantage, can you show them in the essay like that, in the same order that they come up in your mind? So you have to save a few minutes at the beginning and try to think of the points that you will include in your essay, and these points, how are these points going to be structured? You have to ask yourself, in which paragraph I'm going to include the advantages in the first, in which paragraph I'm going to include the disadvantages in the second. For example, now we have
3 different points to cover. How are we going to cover them? Are we going to make 3 different paragraphs, or we're not going to, I mean, in the main part, or we're not going to do that because we cannot, for example, describe the problem in the introduction because it's an email and it's only 200 words. So maybe we don't have the flexibility to write 5 paragraphs in total. There's so much noise. Both windows. So this is something like that. It's 11. Friday evening and people are coming and going. One. Are you with me? So it's a good thing to plan before you write. Yes, it will help you. The student in exercise 5 and also you as well. Anestin, tell me. Listen to some music before they start. Or while studying. Some people are actually facilitated when they listen to music. So maybe if it suits her, we shouldn't say her because we speak about yourself now, because you need to imagine that you are the person struggling. Okay, so maybe if it suits you, listen to music for concentration. There are a lot of tracks on YouTube. Yeah. Without lyrics. Most of the time when there are lyrics, you want to hear the lyrics, but it should only be music without lyrics. Yeah. Yes. One of the teachers, It may be university. No, teachers. No, no, it's an instructor. When it comes to physical, yes, and a coach μπορεί να πει και κάποιος που σε βοηθά, ας πούμε για μένα, όλα τα πράγματα, μου λέτε να με, εν παραπάνω ένας coach ή ένας counselor που ήταν να τα λάλε, όχι ένας καθηγητής. Η δουλειά του καθηγητή, the job of a teacher is to explain the actual subject. The job of a coach or a counselor to support you psychologically to manage things. So these things have to do with a psychological help, how you can help your psychology, how you can help yourself focus and concentrate. But okay, I may tell you the same things. If you struggle, it's not like a law, a rule. Helping. Wow, it's amazing. Και ας πούμε η καλή μου ασκήσεις και άλλες για να τις λύω. Αν δεν καταλάβω κάτι μπορεί να μου πει στο διαλόγο στο ξέρει. Πού είσαι? Μαρία Βαγγέλου. Θεία μου. Το σπίτι μου θα δίπλα. Αλήθεια. Αυτό είναι πολλά καλή. Νευρίζομαι, δηλαδή έστω κάποιες φορές φωνάζω και όχι διάλυση πιο πολλές ασκήσεις για να μπορούν να διαθέσουν τον βαθμό τους. Και να είστε πού μαζί μου τσολάς, είναι χτίμουν, είναι χτίμουν. Το πράγμα είναι επίσης πάρα πολλά. Και μια μέρα απάντησα, είναι το όσο είναι που λαλείς, ας πούμε. Καλά τους κάνω. Να μπορεί, επειδή γίνεται πολλά τώρα φίλες μαζί, θα πρέπει να μπεις έτσι σιώτης. Επειδή καταλάβα ότι προσπαθά να μας βοηθήσει η γυναίκα. Ναι, αφού είμαι αυτό, είναι. Έτσι τσάμε, να χάσει άντερα ακούει την κυρία Μαρία. Λοιπόν, προχωρώ. Είσαι όριμη αυτό. You're a mature person. Πάμε τώρα να δούμε κάποιες άλλες ιδέες αν τελειώσετε. Λοιπόν, γενικά μπορείς να πεις some students that you may struggle with essay writing, with your assignment writing. For example, when you go to university, you have to do assignments, big essays, but
consists of many pages, and you have to do research, a lot of research to complete it. It's not just a simple essay. You may be struggling with the structure of the assignment. So, for example, that it has to be divided to different parts: introduction, research methods, discussion, methodology, and then results, discussion of the results, and then the conclusion. It has particular sections. So the structure of an assignment at the university level has different sections. It's not like school, okay? So it's introduction. It has more parts, but I'm just giving you a brief account of it. Then is literature review. Literature review. Μετά είναι research methods, methodology. And after that, the discussion of the results, and then the conclusion. You will need this when you go to university. So what the introduction should include: the main part, the conclusion. And what else should you cover in this essay, in this email? Say whether the advice has been useful and why. So this means that after you take on board the advice, what does it mean, take on board? Apply. Yes. Has it eventually helped you or not? Have you found it helpful? You may, it's easy to say that you found it helpful because you managed to write your assignment and organize yourself at the end of the day. You can say, therefore, I managed to complete the assignment task knowing what I should include in each section, what each section should consist of. Another problem, να το πω τώρα, μετά που μόλις μου πεις εσύ τι θέλεις, ναι. When you study, μιλάμε αγγλικά, άμα βοηθήσεις λίγο τα αγγλικά, θέλεις. When you study, you can take breaks and eat food. Snack, okay. Yes, I used to do it. You may gain some weight. But it is worth it. It depends what snacks you take, if it are healthy or not. Έκανα το και στις εξετάσεις. Να μαγειρεύσεις κάτι. Ναι, πρέπει να chocolates. Ναι. Okay, so take breaks and snack often. And it's true that you shouldn't eat heavy meals, because when you eat heavy meals, you want to sleep and you can't focus. You should eat smaller snacks, but more often when you take breaks. So Maria is right. So you shouldn't. No, because they spike your blood sugar and then they drop it very fast, and then you will sleep. You shouldn't. It's like that. Well, yes, this is scientifically proven. So you shouldn't eat a heavy meal or too much sugar. Yeah, but that is different. It's before your training, not under normal circumstances. Before your training, you should consume carbs. You shouldn't eat a heavy meal or too much sugar. It is better to take short breaks. Νομίζω each hour you should take, like each 2 hours you should take a 20-minute break, something like that. And snack on a healthy and snack on a healthy food. Παιδιά, δικαιούσε να πεις snack on healthy food. Snack on something. Υπάρχει εκφράση. Snack on healthy food. Το δίκαιο μας να βάλουμε, γιατί το food μετριέται. Λοιπόν, another problem that you may have when you go to university
is how to do your referencing and bibliography. You have to prove everything that you write. You cannot write something because you had an idea. You have to prove it. I mean, cite the person who said that in a research or in a book. That's παραπάνω κάνουν το, όχι για να δουν τα χάρη ισχύ. Κάνουν το για να δουν αν κάνουμε copy-paste. Bravo. Άρα έχετε κάποια. You have an idea beforehand. So you have to reference, say, who the author is and when the book was issued or the research paper. And when you study in England and in particular universities, there is a specific way of referencing. So you can't just do it the way you like. There's a specific way that everybody follows, all the professors, all the teachers. And most universities apply the Harvard system of referencing. And you have to, that is something that your study skills professor needs to explain to you. So it's a particular extra lesson, subject that you are advised to attend. It's optional, but good students go there. The best students go and attend it. It's called study skills. So they give you advice on how to complete your assignments and how to do your exams, how to study for your exams. What? No. You don't need it because you don't do assignments now. No, you just do some articles, essays. You don't know what a real assignment is. Assignments may start from 1,500 words and go up to 20,000 words. Dissertation. They're just little projects. They're not actual assignments. The assignment, but a real assignment has to do. You have to do a literature review first. In a real assignment, you have to do a literature review first. You have to review what other people said before you, then discuss their ideas, and then say, draw your own results after you discuss the ideas of others. So it's quite a procedure. And then you need to do research based on their ideas, but for example, primary research, questionnaire, interviews, and then draw new ideas based on the primary research. Primary research είναι η πρωτογενής έρευνα. Πάει actually to κάνεις interviews in questionnaires. Το secondary research είναι απλά κάνεις review τις ιδέες των άλλων. Πρώτα κάνεις το secondary research και ύστερα το primary. Στην αρχή που να πάτε για να μέσα σπελάνω, θα σας βάλω να κάνετε μόνο secondary research και literature review, ύστερα να σας βάλω το primary research. Σιγά σιγά. Ναι. Everywhere you go. Unfortunately, you will also have projects you also have to do presentations, and most of the presentations are teamwork presentations, and you will do most of the work. And the rest will benefit from you because you're a good student. Δεν πάρα πολλά εργασίες σωματικές, ας πούμε. Μας βλέπουμε καθόλου μας το κομμάτι και μετά πάμε πανεπιστήμιο και να είμαστε κάθε εβδομάδα να συνεργαστούμε με κάποιον. Πόσα πράγματα να προλάβουν όμως, πόσα. Τεράστια ήδη. Λοιπόν, so I'm gonna read to you. We also, I'm gonna read to you two samples, a bad one and a good one. I want you to spot the bad one and the good one, and review the mistakes, and tell me what are the ideas given in the good sample. Sample answer A. Hi, John. I want to tell you about problem with my teacher. Ouch. Επειδή θέλω να σας μείνουν τα λάθη μες στο νου, να σας το σκευάσω
χωρίς τα λάθη. Από όσο διαβάζω να διορθώνω τα λάθη αυτόματα. Απλά θέλω να κρίνετε μόνο το content. Γιατί θα είστε αρκετά advanced στη γραμματική, δεν θεωρώ ότι κάνετε έτσι λάθη εσείς. Είστε κρίμα να σας ακούτε έτσι πράγματα. Τι? Τι διορθώσες το μετά. Τι διορθώσες το μετά. Εν είπες I won't tell you, είπες I want to tell you. Εν πειράζει. Εγώ έκανα πραγματικό λάθος. Μια φορά στην νομίζω λίγες αρχές μου. Λοιπόν, επειδή προσπαθήσετε, μπράβο. Είναι endorse που σας έβαλαμε, που σημαίνει ότι αν θέλετε ξαναδιάτε το speaking ξεχωριστά. Εντάξει, Είπα το αρφό μου για να μην πρέπει να ξαναδώ και εξετάσεις. Τι? Κάνω τον αρφό μου, φωνάσαι τον πόρι και ρωτώ στα Σιάννα, έτσι με κάποιο τσιμπούλι και κάποιο του λέω πότε. Αν έπαιρνα τον αρφό Γιατί το θυμηθήκες τον τώρα. είπα τον σι, γράψε εξήνες δόση. Λοιπόν, τραβώ recording. Δεν το ψιάνεις. Δεν κρατήσω σημανή μου. Τόσο πολλά πρέπει να ξεκινήσω μάθημα από την ίδια μπούχα που είναι... Περίμενα ένα λεπτό. Η Μαρία είναι εδώ, η Αναγκή είναι εδώ, η Μεριλένα είναι εδώ, η Παυλίνα είναι εδώ, η Ανίσσα είναι εδώ, η Άννα είναι εδώ, η Παναγιώτα είναι εδώ, η Σέκλα είναι εδώ, η Νέλια είναι εδώ. Ο Τόδωρ γράφει ότι έπρεπε να έρθει ο Τόδωρ σήμερα, αλλά ήρθε. Ο Παναγιώτης Αναστασίου είναι εδώ, η Γεωργία είναι εδώ, η Γιάννη είναι εδώ, ο Ντενής ήρθε χθες. Περίμενε, ο Τόδωρ ήρθε χθες. Νομίζω ήρθε. Και μου το ναι, και μου το πάνω. Στείλες μου, έκανα το βιβλίο μου, στείλες το βιβλίο μου στα τελίδα. Όχι, είμαι και στη τηλεφωνή βιβλιαράκι του igcse 1. Και δεν είναι... Όχι, αν έχει απουσία σημαίνει είναι ήρθο. Ας το είναι Λοιπόν, σταματήστε να μιλάτε, γιατί δεν θα καταφέρω να καλύψω την ύλη που κάλυψα εχθές με τους φρόνιμους, γιατί είναι πιο ήσυχοι. Είναι πιο λίγοι, ναι, είπατε να μετακινηθείτε, δεν μετακινήσετε κάποιοι. Λοιπόν, σους. Ούτε εσείς είσαστε πολύ, δικαιολογάστε, δεν είσαστε 100 άτομα, σους. Λοιπόν, I want to tell you about a problem that I face with my teacher. Προσοχή, έχει λάθει πολλά μέσα το content, θέλω να τα έπρεπε. Μινά, δεν με σέβεσαι. Ούτε τον εαυτό σου σέβεσαι. You don't respect either of us. Λοιπόν, her name is Maria Carson. She's my science teacher. She doesn't like me. I don't know why. She never gave me a good mark. Yesterday, she said I was a bad student. I always do my homework, but she says I'm lazy. I always try to speak with her. I asked her why she doesn't think my work is good. What do I do wrong? I don't understand her advice. It is confusing. John, my friend, can you give me some advice? What can I do? Best regards, your friend Sally. It's 96 words. 96 words. So it's very short, first of all, because it has to be 150 to 200 words. The extended. Joachim και Μαρία, ξεκίνα Joachim. Νομίζω ότι έκαλυψε καλά σημείο. Ναι. Has she described a particular problem that she had? No. Has she explained what advice the teacher gave to her? No, she said I don't understand her advice. And even the advice. Μας λέει κάτι. Λοιπόν, has she said whether the advice has been useful and why? She said that the advice hasn't been useful because it's confusing.
She said that she gave me some advice, but I don't understand it. It's confusing. Άρα αν τον βοηθά γιατί είναι confusing. Μόνο τον είπε που άξιζε τον κόπο. Τίποτε άλλο. Στο language πια 2. Που τα 8. Το language τώρα τι στο κάμα είναι και λάθος. Το language. Πες σωστό. Αν θα το θυκευάσω να κλαίεις. Πώς είναι τα. Όχι, να χάσουμε χρόνο. Να σας μείνουν λάθος στο νου. Να κάνεις κόντα αυτούς. Λοιπόν, το υποσυνείδητο παίζει παιχνίδια. Λοιπόν, το content που τα 8 έμεινε ήταν μόνο 2, γιατί κάλυψε μόνο το τρίτο θέμα. Ενώ είναι 8 μονάδες το content. Κανονικά, ούτε καν το τρίτο δεν κάλυψε, θεωρητικά. Το content είναι 8 μονάδες. Άρα υποτίθεται το κάθε σημείο είναι περίπου 2,5 μονάδες. Και μόνο 2. Άρα δεν κάλυψε. Αρίσαν τούτοι. Δεν το έχουμε. Κυρία, σου πω τηλέφωνο τώρα σου πω έτσι το στόματα. Να μου λέει και μου το 16-4 ο καημένος. Λοιπόν, το 0 πιάνει στο άμα δεν κάψες τίποτε. Λοιπόν, θα μένει να διαβάσω ένα που το content είναι 6 και θέλω να μου πείτε γιατί το content είναι 6 και είναι 8. Εντάξει. Τώρα να δω. Hi Claire, I would like to tell you about one thing that has happened to me recently with my teacher. I've been worried because my schoolwork hasn't been very good. I don't know how to write essays. Good essays. Mr. Bruno is very kind and he spoke with me a lot and he gave me lots of advices about the advice. Δεν έχει πληθυντικό το advice. He gave me lots of advice. Λοιπόν, τούτο είναι ο πρόλογος. Εντάξει. Υπάρχουν content πια 6 μονάδες, μόνο αντί 8. Το language πώς έκανε. Το language από εσάς μοιάζει, από εσάς τα λέω τα λάθος. Το language διορθώνω τα αυτόματα. Είναι λάθος. Όχι, είναι τζινό. Και τούτον έπιασε... Έχασε που το content 2 μονάδες. Λοιπόν, Mr. Bruno is very kind and he spoke with me a lot and he gave me lots of advice and the advices. Προσέχετε, εντάξει, τον είπα σας πεπικίτες. Γιατί είναι μετριέται το advice. Μπορείτε να πείτε αν θέλετε να βάλετε πληθυντικό pieces of advice. One piece, many pieces. Εντάξει. Λοιπόν, firstly he said I must plan my writing more carefully. Παιδιά το τούτο θα στο πω, το writing βάλετε με 2T, ενωμένα, και το written είναι με 2T. Και αντί να πει more careful, είπε more careful. Επειδή είναι πήρε με παραβάλεις more careful, πώς. Να ξυπεριγραφεί στην πράξη. I think this is essential. Secondly, Mr. Bruno said I need to write the essay, and when I write it, I must follow the plan when I do it. The third point is that he told me that I must leave the essay for a few hours. I must do something different like a sport, and then after some hour later, I have to return to the essay and read it again very carefully. I have to correct the mistakes and change some things with a fresh mind. Maybe I have some new ideas or more adequate words. It is a little boring to read the essay again to proofread it, but it is actually worth it. Επιλόγος. Now I am taking on board my teacher's lάθος advice, and my writing menati, πρέπει να είναι, is becoming better. So tomorrow I really want to thank my teacher very much. Okay, Claire Bendy, στο τέλος. Μάθες. See you soon. Δεν μπορεί να πει. I have to go now. See you soon. Και το όνομά σας. Λοιπόν,
Σίγουρα έχασε λίγο στα Βάζει σίγουρα στο language. στα closing remarks. Έπρεπε να δει, ok, Claire. Λοιπόν, πολλές συνθετικές λέξεις. Λοιπόν, θα το ρωτήσω ένα πράγμα. Are all the 3 points clearly covered? Πάρα πολλά καλά. Είπε μας ποιο είναι το πρόβλημα, ότι δυσκολεύεται να γράψει εκθέσεις. Εντάξει, γράψω το παμμένο για να το δείτε. Λοιπόν, she had problem on how to write essays. Εντάξει. Και the teacher gave advice to her. 3 pieces of advice. First of all, he told her to plan the writing, follow the plan. Secondly, and thirdly, leave the assignment for some time. For example, do a sport and then come back to it with a rejuvenated, fresh perspective, fresh mind. So when you do this, it's like someone else is reading it. So you read it through another perspective, and you can judge yourself whether your assignment is good or not. So it's a very good thing to do. If you want, do your writing tasks at the beginning of the test, of the exam. Then do your essays, and when you have time, if you have time, come back to them at the end. Don't proofread at the same time. Proofread at the end, because you have to proofread the essay, because you know a lot of things, and sometimes when you are in a rush, you make mistakes which are like slips and apoplexías, and you may know how to correct these mistakes. This can only happen if you proofread it, but don't proofread it right after when you finish it. Go do some other things, and then at the end come back to it if you have time. You may not have time. So it's a good idea to do the writing tasks, or maybe you can do a passage to warm up, do one passage to warm up, then do the writing tasks, then do the other passages, and then come back to the essays. It's a good tactic. 2 hours. That side? Yeah, it's gone. Thank you very much, Georgiana. Friends always say the truth. You have chocolate on your nose. You have something on your face. If someone doesn't know you, they feel shy to tell you that you're messed. Your face is messed up. Yeah, if they don't know you, they feel shy. But actually, it's a very good thing to do, because you help the other person. Bravo. Bravo, Maria. Maria is a bravo. Ναι, εντάξει. Ναι, I know that. I've seen that. Λοιπόν, do you think that also the points are covered? And because she says, does she explain whether the advice helped her in the conclusion? Okay, well done. Yes, exactly. Is the style appropriate? The style, the language, is it informal enough? Yes. Is the writer clear about why he is writing? I'm writing to tell you about the problem I have. Is he clear about who he is writing to? Hi, Claire Evanson. Is the content developed at an appropriate length? 194 words. Is the message communicated effectively? Is the message communicated effectively? Το μήνυμα περάστηκε? Καταλάβατε τι θέλει να πει? Μπράβο. Λοιπόν, ωραία. Άρα, γιατί λογικά χάσαν το content?
Εγώ νομίζω είναι τα closing remarks παραπάνω. Έτσι δεν υπάρχουν πολλές συνδετικές λέξεις. Δεν πρέπει να βάζει πράγμα. Εσύ ώρα, αλλά όλα μια. Έχει linking words δηλαδή. Ναι, έχει γιατί τώρα σου πω γιατί. Έχει first of all, έχει secondly, έχει thirdly, έχει then after some hours. Έχει show tomorrow. Show tomorrow. Άρα το show είναι το έτσι. Έχει linking words. Λοιπόν, άρα εγκαλώνουν το παράδειγμα. Λοιπόν, τώρα το structure, πώς το έκαμε structure, δηλαδή έπρεπε τα τρία σημεία να τα βάλει στο κύριο μέρος ή μπορεί να βάλει το πρόβλημα στον πρόλογο για να πει για το τι γράφει, να βάλει να το βάλει μες στο κύριο μέρος και το αν δεν βοήθησε στον επίλογο για να πει πώς κατέληξε η ιστορία, ας πούμε. Πρέπει να το κάνει έτσι, ναι. Έτσι το κάνετε εσείς. Γενικά, το email επειδή είναι short, να έχει 3 παραγράφους. Προλόγων, κύριο μέρος και επίλογων. Και πρέπει τα 3 σημεία που είναι στο εκεί να τα κατανέμετε, πέσονται στις παραγράφους. Εντάξει, με κάποιον τρόπο. Ως συνήθως το πρώτο μπαίνει στον πρόλογο, το κύριο μπαίνει το μεσαίο σημείο μπαίνει στο κυρίω θέμα και το τελευταίο σημείο είναι να το αναφέρετε στον επίλογο. Εντάξει, επειδή είναι email. Short email. Να το κάνετε έτσι, πάμε στη σελίδα. Παιδιά, ξέρω γιατί κάνουμε τα πράγματα να με. Ξέρω ότι δυσκολεύεστε στα writing task, γι' αυτό είναι το κάθεσαι τώρα λίγο με τις εξετάσεις, ok. Λοιπόν, πάμε τώρα στη σελίδα 76. Ναι. Λοιπόν, an international student magazine wants you to publish some articles about different festivals. Άρα, magazine, articles, different festivals. Εντάξει. Around the world. You decide to write an article about a festival in your country that you think young people in other countries would find interesting. Τι είναι σημαντικό εδώ? We need to find a festival that we think that other people around the world would find interesting. So the festival should be about something that it's that appeals to the younger generations around the world. So it may be like a carnival festival, like cosplay, it's cosplay. When you dress up as a superhero or as a comic character and you actually behave like you are that person. It's a form of acting as well. It's like you're acting. In your article, you should describe what happens in the festival. So you have to underline that is the first thing. So you can possibly make it. Now I'm just thinking of the plan. While you're reading the rubric, you will be thinking of your plan. So maybe we can make in the main part a paragraph speaking about what happens in the festival. And then it says, and explain why you think the festival is important for people in your country. So we can make another paragraph for that. So what the festival entails, and why it is important for people in Cyprus. Okay. Here it gives you 2 ideas. Oh, to them why you're late. It's not. You can go to the gym at another time. So you've missed the email already. You have to watch the recording now to do it. Okay. I'm glad that you are working out though, that you work out. Okay. No, I'm glad that you work out. Χαίρομαι που γυμνάζεσαι. Λοιπόν, we are on page 76. Hello. We are on page 76 on the green book. Okay, so it gives you 2 bubbles. I want you to discuss the bubbles with me. The first bubble says it brings people together. You're too squeezed over there. That's the only thing. Μείναμε από σε ούλοι ρε φίλε. Μα δεν ξέρω από τα αριστερά σου. Εν καλόν παιδί νομίνας. Λοιπόν, τι? Και ο Ανέσης είναι πολλά καλόν παιδί. Κατάλαβα το προχτές στην εξετάση.
Προσπαθώ να τους βοηθήσει όλους. Και με τηλέφωνο. Κυρία, πρέπει να το ιστορικό να μου κάνει έτσι. Μα η αλήθεια, ναι. Όχι, άμα είναι καλό κάρτος να μας είσαι καλό κάρτος. Όχι, άρεσε μου πολλά αυτή μου είναι εξάρτητη και πιάνε τηλέφωνο στους φίλους του παρέα, πεις έτσι και έτσι και έτσι. Να μου ρε, είσαι ένα άτομο που φύγει ότι θα πω όνομα και λέω, είναι που σοβαρά, έγινε ανοιχτή μου. Θυμάμαι του μια χαρά και μου ελάλα. Γιατί φοβάται να με πείτε στους άλλους, θέλω σε σένα να μου πείτε ας πούμε, δεν ξέρω. Όχι, έξερε. Αλλά μου λέει. Και εμείς έτσι το πράγμα, ας πούμε, την ώρα που σκέφτεις ξέρεις τα και μόλις πάει λίγο, ξέρεις. Ναι, γιατί να βάλουμε στην ώρα. Μόλις το ξέρεις. Ναι, αλλά καταλάβεις αν κάποιος προσπαθεί να θυμηθεί, αν δεν προσπαθεί. Ναι, άνεστη. Για το τοπί και βάλε τον προστάτη. Μιλάνε και άβαζε πράγματα ξανά δεν περιβάλλει. Περίμενε άμα τι μου έκανε. Όχι, για να σπιώ και κάτι. Ναι, μα είναι τα πια φέτος, ας είναι τυχερή. Είναι τα πιας. Εντάξει, το διασκευάσαμε. Πέρσι πιάνναν το κάποιες φορές και όπα και πιάνναν τα σε ούλους. Πώς καταλάβαν το λάθος. Μια φορά με τις λέξεις. Να πω sports competition και είδα του Λιαβέντες. Α, ωραία. Δεν σας βοηθάει κάτι τα τελικά. Λοιπόν, μπράβο, δεν χρειάστηκες. Παιδιά, it brings people together. I want you to tell me, what is this? Is it something that has to be included in the paragraph where we'll speak about what happens in the festival? Or is it something that describes the importance, the value of the festival? Yes, Ara. We have got a first idea regarding the importance. It's very different from what people do the rest of the year. What happens in the festival? You sure? It says it's very different. It's unique. It's different. It's unique. It's not something usual. It's not something common. Okay, yeah, it's controversial. So you may use it as a topic sentence to explain that in the festival we do many different things that are unusual. So you can say that and then say we do that is not something common that we do every day. Okay. But also it could be related to why it's important because it's unique, it's different. So it kind of touches both points. All right. So an idea, it's a carnival. It's another idea is cosplay. Cosplay. If someone doesn't know what cosplay is, so it's a festival where people dress as heroes or comic. Comic characters, yeah. It's amazing. Yeah, this is in Japan. Άρα μπορούμε να πούμε... Δεν μπορώ να το ξέρω, το αν είναι παλιά. Όχι, η εξετάστρια μου. Όταν η παράδοση είναι το άνιμε, it's a comic character, yes. So you may be dressed up as animes. Ωραία. Παιδιά, you started talking again and you're not going to be able to catch up with the others. You should stop. Okay, so I'm going to read you a sample now and you should tell me whether it's good or it's bad a sample, okay? I will tell you. Exercise 6.
I will read a sample and I will change only 3 small grammatical errors. The rest will be the same. I'll tell you, I want you to tell me whether it's a very good sample or a very or a mediocre endometrion or a bad one. Λοιπόν, sample answer A. Chinese New Year is one of the most widely celebrated festivals in the world. Wherever there is a Chinese community, Chinese New Year is celebrated. In Singapore, 70% of the population is ethnic Chinese. So it's a big event here. In fact, it's a public holiday. Prólogος. Main part. The first day of the festival falls on the new moon between 21st January and 20th February. On the New Year's Eve, we clean our houses to get rid of the bad luck from the previous year and clean the way for good luck. Then in the evening, we have a big family dinner with lots of traditional Chinese food like dumplings, που είναι οι ravioles, dumplings, and pineapple tart. Δεύτερη παράγραφος, κυρίως μέρους. There are various other traditions within the festival. Έβαλεν along και λάθος, probably within. See? For example, young men like to set off firecrackers and other fireworks. We have street parades through the town, and adults put money in red envelopes and give them to children and teenagers, which is one tradition young people definitely look forward to. Άρα, 2 παραγράφοι και 2 μιλούν για το τι γίνεται στο φεστιβάλ από ό,τι βλέπετε. Λοιπόν, όμως στο τέλος λέει The most important thing about the occasion έχει σχέση με τα που πάνω, δηλαδή ο επίλογος έχει σχέση με τα προηγούμενα. It reminds us of our culture because στη δεύτερη παραγράφη μιλήσει για τα traditions and our history, and it's a way of honoring our ancestors and families. Does it describe the importance here? Yeah. Yeah, the most important thing about the occasion is that it reminds us of our culture and our history, and it's a way of honoring our ancestors and families. Είναι καλύψε πολλά. Λοιπόν, είπεν το, ναι. Λοιπόν, μπορεί να κάνει τη μια παράγραφο για dedicated για το Bible. Ενώ έκαμε παραπάνω εδώ και παραπάνω έφαση στο τι συμβαίνει μέσα. Λοιπόν, ξέρετε σε έναν article, τούτο είναι article. Ένα πάλι τίτλο. Ναι, λοιπόν, κανονικά το article πρέπει να έχει τίτλο. Πρέπει να έχει τίτλο, εντάξει. Αλλά τούτο article δάμε, εν έχει, και πιάνει, πέστε μου, που τα 16 που θα πιάνει. 16. Γιατί? Πού είναι τον τίτλο? 16. Που πάει να πει ότι που πάει να πει ότι χαρίτσου σε αυτήν να δεν βάλετε τίτλο. Όχι, ενώ που τούτο είναι το main πράγμα του να βάλεις βασικά. Εξαρτάται τον εξαρτή. Όχι, είναι εξαρτάται. Στο report σας τη χαρίζουν να δεν βάλετε τίτλο. Στο report, παιδιά, μάθετε τον τόν. Εσάς τη χαρίζουν. Το κύριο χαρακτηριστικό ενός report είναι ότι έχει τίτλους και subtitles. Αυτό είναι introduction, το γράφεις. Γράφεις που κάτω. Advantages, γράφεις τα. Disadvantages, αλλά γράφεις τα σε σημεία. Ή σε μικρή παράγραφο. Suggestions, ένα στο 2 σημεία. Αλήθεια μπορώ να βάλω παιδιά. Το suggestions βάλουμε σε σημεία. Το άλλο μπορείς σε σημεία. Θέλεις. Εγώ να τους βάλω 15. Ή 15. Είναι πολλά στήρι, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, τούτο δείχνει μου ότι χαρίζουν την, δεν βάλεις τίτλο. Βάλω το... Πρώτος. Δεύτερος. Ο Τανσιό.
Λοιπόν, τώρα το είδα τούτο, λοιπόν, λαλή σας δαμε, before you start, παιδιά, δεν κοιτάξτε τι λέει εδώ, δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, δεν θα προλάβουμε. Μείναμε μας 10 λεπτά. Τραβώ και βίντεο, αν ανάγκη να φτιάχνω εξάλληπες στο βίντεο και να ακούσετε εσείς με φωνάζετε. Λοιπόν, before you start, it's a good idea that you come up with a plan. Λοιπόν, identify the audience. To whom are you talking to and adjust your language, λαλίδαμε. Is my article going to be two-sided or one-sided? Δηλαδή, να βάλω μια άποψη ή δύο άποψεις και να τις αναλύσω. Pros and cons. Δεν μέσα τα pros and cons, ήταν άλλα πράγματα. Γι' αυτό δεν πρέπει να... Λοιπόν, how to introduce the topic. What's in the body? How will I conclude? Λοιπόν, άρα, λαλήσω τα σημεία και σου λαλεί γράψε τίτλο. Εντάξει. Τώρα θα σας στείλω, ωραία. Πώς θα τα με έχει τίτλο. Το παράδειγμα. Εντάξει, το παράδειγμα που δίνει. Λοιπόν, εμένα είναι η πρόταση μου, ξέρετε ποια είναι. Εγώ θα σας έλεγα να βάλετε τίτλο. Εντάξει. Αλλά δυσκολεύεστε να σκεφτείτε τίτλο και την ώρα δεν χάσετε χρόνο. Αλλά ας σας έρθει ο τίτλος μετά, ας πει πάρτε το. Αλλά μην χάσετε χρόνο με τον τίτλο. Ευχαριστώ χρόνο. Σαν τα μέρα σπέλα λέει τίτλος Zeus, should they be abolished? Δηλαδή, μπορεί να είναι μια ρητορική ερώτηση. Zeus, πρέπει να καταργηθούν γιατί καταλεπορούν τα ζώα, ας πούμε. Λοιπόν. Δεν είναι καλά μόνο Zeus, γιατί Zeus, για ένα πράγμα μιλάς. Μα τα μένα άλλο το θέμα. Πρέπει να καταργηθούν τα Zeus. Να μένα λέει ότι τα Zeus μπορεί να μην είναι καλά, ότι πρέπει να καταργηθούν, αλλά άλλο θέμα. Λοιπόν, ας πούμε, ήταν καλύτερα να λες Zeus. Are they really important? Κάποιος θα ερώτηση. Γιατί τραβάς, ο σκοπός σου είναι να δει τον τίτλο ο αναγνωστής και να θέλει να το θυκευάσει. Έχει μια εφημερίδα ή έναν περιοδικό τόσο και πρέπει να θυκευάσει το δικό σου άρτικο. Σε πρέπει να σκέφτεσαι. Πρέπει να short και catchy, να τραβάει προσοχή. Όπως τα μαχτώνες που λαλούν I'm loving it. Και τραβούν στην προσοχή. Να συνδυάσουν και κάτι σαν πιο ωραίο. Τρώεις μου ώρα. Λοιπόν, θέλω να συζητήσω λίγο το πώς ξεκινούμε το article. Το article πρέπει να φαίνεται ο σκοπός του article στον τίτλο και γενικά δυσκολεύκονται παραπάνω. Γιατί δεν ξέρω πώς να ξεκινήσουν, δεν ξέρω πώς να ξεκινήσουν οι εκθέσεις. Λοιπόν, τα WH words βοηθούν σας να σκεφτείτε κάποια πράγματα, ας πούμε. Ας πούμε, αν μπεις στη λέξη what, είναι μου μπορεί να σημαίνει. What the article and the festival is about. Ναι. Αν μπεις στην ερωτηματική λέξη when. When it is held, every year. When did you go there? Τι. Ναι. Και πότε πήγα. Λοιπόν, αν μπεις. Where? Τι σου έρχεται στο νου. Where it is held. Αντί έβαλω it is here, where it takes place. Συνώνυμο. Λοιπόν, αν βάλεις, ας πούμε, το how. How you ended up going there. Περίμενε, τούτο αυτό το βάλεις όμως. Πώς θα κάνεις prepare. Μπορεί να... Τι? Πώς θα κάνεις prepare. Preparations for the festival. Αλλά δάμε τούτο, νομίζω, πάει παραπάνω στο κύριο μέρος τα preparations. Γιατί είναι τι έχει μέσα στο festival. Ναι. Λοιπόν, και
So why? What up is why you went there? Because you like rock music. I guess a rock festival. Εντάξει, rock music festival. Άρα, με το που απαντάς τις ερωτήσεις, έχεις να έκαμε στον πρόλογο σου. Εντάξει, απλά τούτο θα με πίνει λίγο νερό το preparation, γιατί είναι πολλά λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια θα μπει τα. Λοιπόν, άρα, παιδιά, αν κολλήσετε, βασικά, στην ουσία, πιάνεις τον τίτλο και μεταφέρεις το μέσα στον πρόλογο, απαντώντας τις ερωτήσεις. Και να το καταφέρετε. Εντάξει, τούτον πάει και για το review, γιατί το review πάλι απαντάς τις ερωτήσεις. Ας πούμε, what is the genre of the book? What is the title of the book? Και το who, ξέρουμε το who. With whom did you go there? With whom do you go there? Who goes there? Is it for young people or for older people? Ας πούμε, για το review, who is the director of the movie? Who is the author of the book? Who are the main characters? Άρα, κατατοπιστικά σημεία, απαντούνται με αυτές τις ερωτήσεις. Τι? Το when was the book written? When does the story take place? In the old medieval times? In the future? Where does the story take place? Άρα, τώρα οι ερωτήσεις πάνε για το report, πάνε για το review, πάνε για το article, για τον πρόλογο. Τι, θυμάστε το? Σαν να πούμε δαμε, φορείτε, τούτο δαμε έναν βοηθητικό link που να σας στείλω για το report. Και λαλεί το και δαμε, να το ανοίξω. Δαμε λαλεί. Είναι ένα που πήγε μέσα, ένα report που πήγε μέσα μια εξέταση ξανά, paper, και δαμε λέει write a strong but concise introduction. Πρέπει να είσαι σύντομο το introduction. Σου μπορεί να το γίνεται, αλλά αλήσου. The paragraph should include the most important details of the event that you're reporting on. Who, what, when, where, why, how if applicable, how αν έχει σχέση. Άρα, θα θυμάστε τα question words, okay? Λοιπόν, θυμάστε που κάναμε για γράψουμε ένα report που ήταν για έναν ταξίδι που πήγατε και σας άρεσε πάρα πολλά, είχαμε αρκετές advantages και πρέπει να πείτε τα θετικά και τα αρνητικά και ύστερα να δοκείτε suggestions, πάσαν τις advantages, δεν πρέπει να πείτε το ταξίδι που πήγατε, με ποιους πήγατε, πότε πήγατε, τα βασικά σημεία πριν να ξεκινήσετε να πάτε στο κύριο θέμα. Πρέπει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο... Εδώ είναι άλλο να κάνω. Με σαν πολλοί. Ακούστε τώρα. Τούτον τώρα πάλι εγώ θα σκευάσω τα λάθη τα γραμματικά, να μην σας συγχύσω. Αλλά θέλω να μου πείτε πόσο καλό είναι το sample. Λοιπόν, if you want to see a fantastic festival, you must go to Brazil in February for our carnival. The celebrations are mostly famous in Rio de Janeiro and Sao Paulo in the south of Salvador and Recife in the northeast of the country. Καταρχάς δεν έκαμε τίποτε παράγραφος, είναι μια ενωμένη παράγραφος όλων το article. Παναγία μου, τεράστιο λάθος. Λοιπόν, basically the carnival is an enormous... Θα με έπρεπε να αλλάξει παράγραφο. Basically the carnival is an enormous 6-day street party with music, dancing, singing and eating. Να με ευτυχώς λαλίντα που συμβαίνει μες στο πάρτι, ναι. The carnival festivities come from Africa originally and they have a strong African influence. But also, the carnival changes all the time. In Rio and Sao Paulo, the typical carnival music is samba. There are organized parades of samba schools with thousands of people dressed in amazing costumes and dancing in the streets. In the Northeast, the most popular music types of music includes genres, even music. Σε βάλουμε την τικόνη στο music, ελάβους. Πρέπει να πει genres of music. Τα είδη μουσικής. Το genre, ξέρετε το, ναι, το τη λέξη είδαμε. Δεν μπορείς να βάλεις πληθυντικό στο music. Genres. See, of music are. Σε γραμμή.
Ναι. Αρφρίγο and Axe, and the dancing is different. Moreover, in the Northeast, the celebrations are more formal and less organized. Everybody mixes during the carnival. Young people, middle-aged, the old, the rich, the middle class, and the poor, and everyone has a great time. Brazilians know how to enjoy the carnival, how to enjoy themselves. And carnival is when they do it the most, they enjoy themselves the most. It is important because it's the occasion when everyone can forget their problems and just have fun. Even really important. You should come to the carnival in Brazil at least one time in your life. Λοιπόν, is the task fulfilled? Τα σημεία καλύψαν τα. Ναι. Is the festival described with some development? Is the importance of the carnival explained? Is the style appropriate for an article? Yes, it is, but the paragraphs are not there. But is the length is 199 words? Is it appropriate? Yes. Ναι, 199 λέξεις, 200 δηλαδή. The length are the ideas communicated effectively? Yes. Μπράβο. Γι' αυτό και το content πιάνει 7. Έχασε που το language, τα οποία και το content κυρίως, βασικά έχασε τις μονάδες που έχασε, κυρίως έχασε τις εταιρεία κάποιων παραγράφους. Εντάξει, λοιπόν, πάμε τώρα, έλειψε μας η ώρα, αλλά πρέπει να το κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Στη σελίδα 100. Δεν кажу ότι θα καταφέρουμε έτσι όσο συμπεριφέρεστε. Λοιπόν, το δόν μου πρέπει να το κάνετε, εντάξει, τούτο. Λοιπόν, παιδιά, μάθαμε film review και book review, σωστά. Λοιπόν, έχω σας το δάμε. Εντάξει, τούτο είναι το που κάναμε, The Woman in White by Wilkie Collins. Είχαμε το στο βιβλίο, το παραδείγμα μες στο μπλε. Ήταν περιγραφή βιβλίου που είχαμε. Πάστε το. Λοιπόν, τώρα να δούμε πώς, επειδή το κόνσεπτ έφτασε από τα σύννεφα, δεν ήταν μες στα φαβορί, μπαίνει film και book. Πρέπει να σκεφτείτε εσείς την ώρα πώς μπορώ να κάνω adjust το film και το book πας σε concept. Εγώ δεν θα κλαίω. Να το κάνω adjust. Είναι καλή δύσκολη. Θα σου χάπτει. Λοιπόν, πήγαινε στη σελίδα 100. Λέει, you recently went with some friends to a concert. Άρα, παιδιά, απογραμμίστε το with some friends, γιατί είναι το who you went with. Εντάξει, να το βάλετε στο essay. Και, δηλαδή, in the area where you live, άρα απογραμμίστε το τούτο. Άρα πρέπει να πείτε κάπου στην Κύπρο. See, you decide to write a review of the concert for your school magazine. Here are two comments. Δηλαδή, εδώ πρέπει μια εικόνα με people who are having fun, σωστά. They clap their hands. They raise their hands up, they have fun, they're having fun, and they look like there is a big band on the stage with people playing instruments and maybe somebody singing. I don't know if it's hidden, that person. So here it says, we hear two comments made by friends who went to the concert with you. Some of the concert was very different from what they expected. Δεν είναι ούτε θετικό ούτε αρνητικό, δεν μπορεί να πει τίποτε. Ναι. Lots of people in the crowd got really excited. Το είναι θετικό. Ναι. Άρα το review, έτσι πρέπει να είναι ανάγκη να πεις, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να πεις μόνο αρνητικά θετικά πράγματα. Μπορεί να πεις ότι ήταν κάτι που δεν περίμενες γενικά. Και μπορεί να το πεις αν τούτο σου άρεσε ή όχι. Λοιπόν, write the review for the magazine. The comments above may give you ideas and you can also use ideas of your own. 16 μονάδες και πρέπει να είναι 150 up to 200 words. Λοιπόν, για να κάνετε risk management, πώς το λαλούσιν, management το αυτού σας when you are in under pressure. Εντάξει. Μάθαμε εμείς, ας πούμε, ότι γράφουμε The Woman in White is a mystery novel by Wilkie Collins. Άρα, what kind of book it is. Εντάξει,
Published in 1855. What kind of book? What kind of concept? Rock music concert, opera concept. What kind of concept was it? Published in 1855. When was it published? Μάθαμε history review. Άρα, when was it held? Πάνε τα ίδια. Δηλαδή, πάνε τα WH questions για το introduction. Ali, the story was set in the 19th century England. It revolves around 5 characters. Who are the main characters in the book or in the film? The main actors. Who are the members of the band? Maybe there is a guitarist, maybe there is a famous singer singing. So, πρέπει να μιλήσεις για ποιους είδες, ναι. Γενικά, μπορεί να πω και στο ονόματα, αλλά μπορεί να το πεις άλλα. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι ήταν WH questions, μπορούμε να τα προσαρμόσουμε και για το concept. Okay. Λοιπόν, ύστερα, μάθαμε στο book review και στο film review ότι περιγράφουμε the story, the plot of the story, αλλά ένα αποκαλύπτουμε το τέλος της ιστορίας. Τι έμαθαμε, στο κυρίως μέρος. Για να έχει suspense. Σωστά. Πώς μπορώ να το κάνω adjust στο concept το πράγμα. Υπάρχει λόγος να κάνεις το πράγμα. Είναι ένα βιβλίο, θέλω να το κάνω challenge, θα το διαβάζεις και εσύ. Άρα εσύ πω τι έγινε στο τέλος. Αλλά ένα concert τελειώσε. Όταν δεν πειράζει να πεις τι έγινε στο τέλος, θα σου άρεσε το τέλος. Αλλά το που θέλω να σκεφτείς είναι τη στιγμή που περιγράφω το plot της ιστορίας σε book και film. Το concept είναι να περιγράψω τι έγινε στο concept. Πώς ήταν. Τι τραγούδια παίχτηκαν, τι μουσική έπαιξε, ο ρυθμός, τα genders, το music που παίχτηκε, αν ο κόσμος έπαιρναν καλά. Στην αρχή, στο τέλος, είχε αναποκορύφωση, there was a climax in the middle, at the end. Was there any surprise on the stage which made people excited, stuff like that. So what the concert entailed, what it included. See? Να σκάβαστο. Ας θέλεις τι είναι. Λοιπόν, και τελειώνουμε όμως. Λοιπόν, στείλτες μήνυμα τελειώνουμε, είμαστε όλα τα χτυπέτια και ο καθυστερώ. Με σπίς καλό. Λοιπόν, και μετά, τι έμαθαμε στο πώς το λες, το review του book και του film. Μάθαμε ότι στο τέλος κάνουμε recommend, αν μπορούμε να μας άρεσε η γενικά, στο τέλος, και whether you recommend to the other person to go there, to read that book, to watch that movie. It's highly recommended. I am sure that you should go and watch that movie. It's amazing. I have never seen such an exciting movie in my life. Ας πούμε. Άρα, προς το τέλος, βάλεις τα comments σου, ας σου άρεσε η όχι, και whether you recommend it. Άρα το ίδιο πάει για το concert. Άρα, was there really a reason to panic? Was there really a reason to panic? Ναι. Μόνο στον πρόλογο, αν δεν καταλάβεις καλά τι είναι να ξέρω. Ναι, γι' αυτό σου τα άλλο. Μόνο στον πρόλογο, ας πούμε, να δυσκολευτεί να προγράψεις το κάτι. Ελλάδα, καλά, να δεις πότες, δεν ωραίο. Αλλά θα πάρεις στο... Τώρα, what is? Ναι. Okay, what I'm going to do is I'm going to read you one sample so you have an idea on how to do it. We're done, okay? So, exercise 6. Τούτο περίμενα να βρω το καλό, μέσα σας πω την ώρα με το άλλο. Λοιπόν, έχει ένα χάλιο και έναν καλό. Να θυκεύω μόνο το καλό. Okay. Λοιπόν, every year, the City Summer Music Festival has a great selection of concerts featuring classical music, jazz, folk, rock, and hip-hop, and also music from different parts of the world. Άρα, πότε διεξάγεται, τι είναι το concert, τι είδος μουσικής παίζεται. Εντάξει. Και μας είπε που διεξάγεται, αλλά να το πει μετά. Το πει μετά. This year, και είπε το this year, πότε δεν το τώρα, I saw a band called Tinariwen from North Africa. I've never heard of them before, but my dad had tickets and persuaded me to go with him. Άρα, how he ended up going there, απάντησε το. Πάει να το παρεγάμε. Λοιπόν, στοιχεία.
Λοιπόν, τώρα είμαι στο κύριο μέρος. Ο πρόλογος ήταν τα βασικά WH questions. I'm very glad I went. There were 8 musicians on the stage, including 2 women singers, 2 guitarists, a bass player, a keyboard player, a drummer, and a man who played several different instruments. Άρα, ξεκινά και περιγράφει την εμπειρία του within the concert. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το Who, αντί να το βάλει στον πρόλογο, επειδή ήθελε να πει πολλά για το Who, ήταν πάρα πολύ άλλο. Δηλαδή, ήθελε να μιλήσει για κιθαρίστα, ήθελε να μιλήσει για bass player, ήθελε να μιλήσει για keyboard player, drummer. Πήγαινε καλύτερα, ήταν πάρα πολλά πράγματα να τα βάλει στο κύριο μέρος. Εντάξει, κάνετε άντια. Λοιπόν, dressed in beautiful traditional clothes from North Africa, they mainly sang in their own Tarek language, but also sometimes in French. Άρα, σιγά, τι τραγούδια τραγούδισαν. Εντάξει, αναλύει το τι είδε πας στην πίστα. Although I didn't understand any of the words, I loved their sound. Ξεκινά και να την εμπειρία του. Αν του άρεσε ή όχι, βασικά πώς περιγράφεις, δηλαδή θα σου αρέσει και όχι. Εντάξει, I'm not sure what kind of music I expected them to play, but it was different from anything I have ever heard before in my life. Apparently, προφανώς, it's called Desert Blues and it sounds like a mixture of traditional North African music and American blues. Περιγράφει τι είδος μουσικής άκουσε. To my ears, it's great sound. Ξεκινά και λέει comments τώρα. Πάει επίλογος. It's not party music, but in fact, a lot of the singing sounds very sad. But it's got great rhythm. If you ever get the chance to see this band, I would definitely recommend it στο τέλος. Λοιπόν, πώς έπιασε. Κάλυψε το πλήρως. Κάλυψε το πλήρως. Απλά το μόνο που με ξένησε... Γιατί σου άρεσε. Μα δεν μπορεί να μας πω λένε εξής. Ποια είναι η σελίδα 74, η σελίδα 76, η σελίδα 100. 74-76-100. Λοιπόν, του λέμε να κάνετε μέσα στο Πάσχα. Τα πράγματα, 3. Επειδή μου στείλετε όλο το πρόγραμμα σας ακόμα, περιμένω να μου το στείλετε. Πρέπει να το στείλετε στο chat για να τα έχω. Γιατί, παιδιά, δεν παραπονείτε για την ώρα που σας βολευτιά. Πρέπει να μου στείλετε τις ώρες σας στο igcse chat στο Messenger. Για να μπορώ να βγάλω ώρα μου να ταιριάζει σε όλους. Δεν ξέρω, να το βάλω όλα σε ένα timetable. Είμαι σίγουρη ότι θα μείνουν πολλά κενά. Και να βρω την ώρα που ταιριάζει, αν έβρω, μακάρι να βρω την ώρα που ταιριάζει σε όλους. Το Σαββατοκυριακό είναι να το κάνουμε και να σας ενημερώσουμε την Κυριακή. Να λείπεις ταξίδι. Εντάξει, την δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα να το βάλουμε έναν... Εντάξει. Την πρώτη εβδομάδα. Την δεύτερη εβδομάδα. Εσύ, μπράβο να κάνεις καλά. Λοιπόν, εντάξει, άρα καλύτερα να βάλουμε την δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα. Εντάξει, οκ, έγινε, bye bye.